વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2015 વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે ભારતની મેક ઇન ઇન્ડિયાની દિશામાં પહેલથી દેશમાં ઉત્પાદકતાને પ્રચંડ ગતિ મળશે અને આ દિશામાં અવિરત પરિશ્રમ થકી ભારત વૈશ્વિક ઉત્પાદક કેન્દ્ર તરીકે ઉભરી આવશે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની ઉપસ્થિતિમાં આજે ગાંધીનગરના આંગણે ગુજરાતની વૈશ્વિક ઓળખ સમિટ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટનો શાનદાર પ્રારંભ થયો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ભારતમાં આર્થિક વિકાસની ગતિ મંદ પડી હતી. હવે નવી સરકાર સર્વાંગી વિકાસ માટે તમામ પ્રયત્નો કરી રહી છે. શરૂઆતના પરિણામો ઘણા ઉત્સાહ પ્રેરક છે. આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાં નિધિનું કહેવું છે કે આગામી વર્ષોમાં ભારત બીજા નંબરનો સૌથી વધુ વિકાસ પામનાર દેશ બની રહેશે. આર્થિક સહકાર અને વિકાસ સંસ્થાના અહેવાલ મુજબ વિશ્વની અગ્રણી અર્થવ્યવસ્થામાં ભારત એકમાત્ર દેશ હશે જેના આર્થિક વિકાસમાં આ વર્ષે ગતિ આવશે. અને શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી જણાવ્યું કે ભારતમાં તમામ નાગરિકોની નાણાકીય સહભાગીતા સુનિશ્ચિત કરવા છેલ્લા 4 મહિનામાં નવા 100 મિલિયન બેંક ખાતાઓ ખોલવામાં આવ્યા છે. સરકારનો ઈરાદો વિશ્વકક્ષાની સુવિધાવાળા સ્માર્ટ સિટીના નિર્માણ હોવાનું જણાવી તેમણે આને માટે નિર્માણ ક્ષેત્રમાં એફડીઆઈ નીતિ વધુ નિર્ધાર બનાવી હોવાનું જણાવ્યું હતું. હાઈસ્પીડ રેલ સાથેની આધુનિક રેલ વ્યવસ્થાના નિર્માણ માટે રેલવેને 100% એફડીઆઈ માટે ખુલ્લી કરવામાં આવી છે. સંરક્ષણ ઉત્પાદનને વધારવા માટે આ ક્ષેત્રે 49% એફડીઆઈ નો નિર્ણય લેવાયો છે. તેમણે કહ્યું કે વહીવટી ક્ષેત્રે પણ નીતિ આધારિત શાસન તરફ ગતિ કરવાનો સરકારનો પ્રયાસ છે. લોખંડ, કોલસો તથા અન્ય કુદરતી સ્ત્રોતોનો પુરવઠો સતત મળતો રહે એ માટે ખાસ પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. સાથે સાથે છેવાડે રહેલા ખેડૂતો સમાજને ફાયદો થાય એ રીતે વિકાસના માટે અનેક પગલાં લેવાયા છે. આર્થિક સુધારાનું વર્તુળ ઝડપથી પૂરું થવાના પ્રયાસો ચાલુ છે. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રની ભાગીદારીથી આંતરમાળખાકીય સવલતોના વિકાસ પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. આમાં રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો, રાષ્ટ્રના ગેસ ગ્રીડ, વીજળી અને જળ વ્યવસ્થાપનનો સમાવેશ કરાયો છે. આ ઉપરાંત 24 કલાક વીજળી, ગ્રામ માળખાનો વિકાસ, ખેત સિંચાઈ અને નદીઓના શુદ્ધિકરણ પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. બંદર આધારિત વિકાસ માટે સાગરમાલા પ્રોજેક્ટ અમલમાં મુકાયા હોવાનું પણ પ્રધાનમંત્રી જણાવ્યું હતું. હાલના બંદરોને વધુ આધુનિક બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. માલવહન માર્ગા તરીકે ઇનલેન્ડ કોસ્ટલ વોટરવેઝનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે. પ્રાદેશિક સંપર્ક માટે લો કોસ્ટ એરપોર્ટ વિકસાવાઈ રહ્યું છે. For inviting me and on behalf of all the delegations here to be part of Vibrant Gujarat 2015. His presence here today shows how Gujarat continues to contribute to India's economy, and the issues being discussed at this conference are important to not only Gujarat but to all of India. I'm pleased the Secretary of State John Kerry is officially representing the United States at this conference. President, USIBC. Mr. Secretary, timing is everything. I thought the applause. I was educated here in Ahmedabad, so I consider myself to be a product of Gujarat. And in many ways, I consider myself to be an example of Make in India, because I was made in India. I was born here. I was educated here. I worked for the first 15 years in India, and like Make in India, I then got exported. And now I've been overseas for the last 15 years, so I consider Make in India to be my story. Workforce is now in India. And so we're placing our bets in India. Opportunity to visit the home state of Prime Minister Modi. In Korean culture, we take it very seriously when a friend asks you to visit his hometown. It is indeed a great privilege to have this opportunity to represent Australia, and we are proud as a country to be a country partner for Vibrant Gujarat for the second time. On this unprecedented scale, for including all of us, your deeply appreciative partners. We are delighted to be here with so many distinguished colleagues, ministers, Secretary General, United States Secretary of State. Canada has been a partner country for Vibrant Gujarat from the beginning, and a formal partner at least 3 times. Each edition has seen a larger Canadian delegation, bringing a more ambitious agenda to the table, backed literally by thousands of businesses that believe in your agenda, Prime Minister. Hundreds of business leaders,
colleagues, friends of mine who are here with us today, interested and active in building a better Gujarat. 大臣との会話の中で我々に米がうまく炊けたかどうかを知るには一つ味見すれば足りるというインドの格言を紹介。 Delegation to come to a very, very vibrant Gujarat. Gujarat embodies so much of India's aspirations, and Gujarat-UK relations mirrors the strength of the UK-Indian ties. Gujarat is leading the way with its pro-business agenda. Identifying ourselves as Dutch. There you go. It's indeed a great honor to be here today, speaking to you, Netherlands, as a partner country of Vibrant Gujarat 2015. I'm delighted to be here today to address the 7th Vibrant Gujarat Summit. This dynamic state has long been a cultural crossroad and a gateway to the world. Today, Gujarat can also be a crossroads of new era of sustainable development, where technology meets climate action, where entrepreneurs meet clean energy, where young people meet job opportunities. How appropriate for the state where Mahatma Gandhi was born here. This morning I paid a tribute to Sabarmati Gandhi Ashram. Gandhi warned long time ago already about the dangers of unrestricted industrialization. It is an honor to be here today in this lasting tribute to Gandhi's life and to the ideas which have made such an important contribution to the world and to the United Nations founding principles. Ladies and gentlemen, I fear we have reached that magical moment in an event when just about everything has been said, but not everybody has said it. For me, it is a privilege to be able to be here for many reasons, but perhaps most importantly, I'm personally delighted to be back in India and to join you for the 7th Vibrant Gujarat Summit, particularly because this is the home state of your visionary Prime Minister, your Prime Minister who has brought a particular energy to this transformational moment, but also because he has already made the name Gujarat synonymous with possibilities, with change, with energy. Thank you, sir. We are honored to invite Honorable Prime Minister, Republic of Macedonia, Mr. Nikola Gruevski, for his address. Honorable Prime Minister of India, Mr. Shri Narendra Modi, Distinguished Secretary General, Mr. Ban Ki-moon, Distinguished President of the World Bank, Mr. Jim Yong Kim, Distinguished Secretary of State, Mr. John Kerry, Prime Ministers, Ministers, CEOs, ladies and gentlemen. I am honored and pleased to be here today and to have the opportunity to address the 7th Vibrant Gujarat Summit in the global world in which we live. I have the honor of conveying to you the warm wishes of His Majesty the King and the people of Bhutan. When I met Prime Minister Modi during the SAARC summit in Kathmandu, that was barely 6 weeks ago, sir. When we met, I informed him that Their Majesties our King and Queen
had recently visited Varanasi and Bodh Gaya on a pilgrimage. Their Majesties had found their pilgrimage very satisfying and spiritually fulfilling. इसलिए मैंने मोदी जी से कहा था कि मैं भी धार्मिक यात्रा के लिए वाराणसी और बोध गया जाऊंगा, लेकिन हमारा लिए धार्मिक यात्रा के साथ साथ एक आर्थिक यात्रा भी बहुत जरूरी है। और मैंने कहा था कि इस यात्रा के लिए, मेरे आर्थिक यात्रा के लिए मैं गुजरात जाना चाहूंगा। I will go on my spiritual pilgrimage later this week. I will visit Varanasi and I will visit Bodh Gaya. But first I'm here on my economic pilgrimage. I'm here in Gujarat, the heartland of India's economy, and I'm delighted to be participating in this vibrant Gujarat summit. मुझे यहाँ वाइब्रेंट गुजरात पर बुलाने के लिए भारत का प्रधानमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ में गुजरात का मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ। Vibrant Gujarat is a phenomenon. It is already the world's largest platform for the exchange of ideas, innovation, and knowledge. What is discussed here by business leaders, by political leaders, by scholars, influences not just entire countries, influences not just entire countries, their politics and their economies, not just in South Asia, but across the rest of the world. This is how I see it. When Gujarat vibrates, its vibrations quickly spread through India to the rest of the world. I particularly thank the Secretary General of the United Nations and the President of the World Bank for the presence. It shows the commitment towards progress and prosperity in emerging economies. Your partnership has enhanced the enterprising spirit of 60 million Gujaratis. It had boosted the morale of 1.2 billion Indians. This event is perhaps the biggest gathering on earth where a budding entrepreneurs have the opportunity to see the President of the World Bank. हमारे यहां कहा गया है, लोका समस्त सुखिन भवतु। Owing to the UN, BRICS, ASEAN Summit, G20, SAARC Summit, some common worries have been expressed everywhere. The biggest concern is about the global economy. We all have to find the ways for stability and recovery. We also have to work for sustainable and inclusive growth. We in India believe that problems present us with opportunities.
આપ નિહાળતા રહો સિટી લાઇન ન્યૂઝ ચેનલ. આ હતા આજના મુખ્ય સમાચારો.